Hello and welcome to the program. With the cessation of hostilities occurring just a week ago, the country's armed forces are being celebrated for their courage and sacrifices. In fact, it is in honor of them that the month beginning on the 7th of May and ending on the 7th of June has been named Ranaviru Commemoration Month. Given the situation, the nation is sympathetic and aware of the number of soldiers who have lost their lives and limbs for the last 3 years. But it must be remembered that there are thousands of others from the earlier stages of the conflict who have not been given much attention. In our first report, we take a look at an initiative that aims to ease the burden of Sri Lanka's armed forces. Last week, news that Sri Lanka's 30-year war had finally ended caused an outburst of celebration around the country. Even today, people continue to get on the streets and voice their appreciation to the government and also to the armed forces who have sacrificed so much in their pursuit of military victory over the LTTE. But it is a victory that has come at a steep cost. The Fourth Elam War, which began when the LTTE closed the sluice gates of the Marville R Reservoir in 2006 and lasted up until now, has claimed the lives of 6,261 security personnel and left 2,556 with severe physical disabilities. Now it is time to give back. It is in this spirit that Pan Asia Bank organized a special function to reintegrate ex-service personnel and their dependents into society once again. Held at the Kegol Town Hall, the event took place on the 20th of May 2009, a day which was declared a national holiday to commemorate the victory and achievements of the armed forces. Speeches at the event outlined the purpose of the function and its task for the future. අද මල්පල ගැන්විලා තියෙනවා. ඒ නිසාම අපිට මහ විශාල වගකීමක් පැවරුණ සිවිල් ජනතාව හැටියට ඒ මහා කැපකිරීම කරලා අපිට මේ ගෞරවය සතුට එක් කර දුන්නේ සහෝදරයන්ගෙන් යැපෙන්නන්ට ඔවුන්ට අපි කළ හැකි උපරිම සැලකීම ශක්තිය ලබා දෙන්න. ඉතින් අද මේ කෙරෙන්නේ ඒකයි. මේ වෙන විට රජය විදිහට සහ ඔවුන් එක්තරා යුද්ධයක් අවසන් කළා තිනවා. නමුත් දැන් තමයි මම හිතන්නේ නියම යුද්ධය. එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකය සම්බන්ධ යුද්ධය. එහිදී මම හිතන්නේ ප්‍රධාන සොල්දාදු අපි. අපිට කරන්න පුළුවන් විශේෂ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම ඒ කියන පවුල් වලට ඔවුන්ට විශාල ආදායමක් හිමින ඔවුන්ගේ දූදරුවන් මේ යුද්ධයට පුදකලා වෙනුවට රජයෙන් ඔවුන්ට යම්සි ආදායමක් ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ ආදායම කොයි ආකාරයෙන්ද පරිහරණය කරන්නේ? කොයි විදිහටද මේවා ඉතුරු කරන්නේ? මොකද ඔවුන්ගේ අනාගතය සඳහා කොහොමද ඔවුන් ලෑස්ති වෙන්නේ? මේ වගේ කියන දේවල් මම හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් අපිට. During the event, special bank accounts were opened under the Ranaviru Harasara program for the families of soldiers who were either deceased or left with permanent physical disabilities. In addition, a counseling service was commenced by Pan Asia Bank in order to provide these families with financial advice which will enable them to better adjust to life after the conflict. Lance Corporal Bandara was attached to the 6th Unit of the Light Infantry of the Sri Lankan Army. Having lost his left leg in Achueli, Jaffna in 1995, he has experienced firsthand the stigma attached with disability and strongly feels that this is an attitude that needs to change, especially now that the war is over. යුද්ධය වුණාට පස්සේ සමහරට සොල්දාදුවා ගැන කිසිම තැකීමක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවලංගු කාසියක් වගේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට බස් එකකට නැංගත් අතපය අහිමි සොල්දාදුවෙක් වාහනේ සීට් එකක්වත් නොදෙන අවස්ථා ගොඩක් අත්දැකීම් තුලින් මම දැකලා තියෙනවා. According to statistics released by the Ranaviru Seva Authority, there are around 16,000 personnel who were maimed in the line of duty prior to 2008. The government has made arrangements to provide them with salaries along with promotions until they reach the age of 55. However, the question remains if society in general will be as benevolent when the excitement of victory dies down. ජනතාව දැන් ඊයේ අද පාරවල වල යන්න බැරුව රතිඤ්ඤ පත්තු කරලා කිරිබත් දෙනවා. මේක මං හිතන්නේ තව සුමානියයි දෙකයි. රණවිරුවෙකුට
ග්‍රාම සේවක ළඟ ඉඳලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් ළඟ ඉඳලා පොලිසිය ළඟ ඉඳලා පළාත් පාලන ආයතනය ළඟ ඉඳලා යම්කිසි වැඩකට යන්න ගියාම ප්‍රමුඛතාවයක් නොලැබුණොත් ඒ රණවිරුවන්ම මං හිතන්නේ කලකිරිනවා. ඇත්තටම අතපය කකුලක් අහිමුනේ කෙනෙකුට එහෙමනම් ගොඩක් ඇත්තටම පඩිපලක් නැංගලා යන්න අමාරුයි. දැන් මම ආබාධිත වෙලා හින්නා මම දන්නවා මේ කකුල දාලා ඇවිද්දට මේක යට ගැටෙනකොට ඔළුවට පවා කැක්කුමක් එනවා. It is not special treatment, but simply the provision of disability-friendly infrastructure and an inclusive attitude that is needed to give ex-servicemen like Lance Pandara a chance at normal life. This is not only the job of the government and private sector, but the duty of citizens countrywide.